Àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní okùn ò ní gùngùngùn títí tí kò mọ̀ níbi tó ti wá. Ọmọdé tí kò tíì jókòó tó lòun fẹ́ rìn, ǹjẹ́ ṣùṣubú ni yóò ṣubú yakata? Tọmọdé bá tó lọ́kọ́ òun là á fún lọ́kọ́, tọmọdé bá tó ládàá òun là á fún ládàá, tọmọdé bá tó dá dúró òun là á fi sílẹ̀ láti lọ́ọ́ máa dáṣẹ́ ìgbésí ayé. Bẹ́ẹ̀ sì ní èjì lọ̀rẹ́ gbà, ọ̀rẹ́ ò gbẹlẹ̀ ta. Àbámọ̀ àṣetán ò dáa pọ̀n. Àwọn àsámọ̀ yìí ni mo kó pọ̀ tó mú ìtàn tí ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ tòní wá. Àwọn baba Nàìjíríà àkọ́kọ́. Ayenitọ́pẹ́ Afọ̀rọ̀dára lórúkọ mi. Ẹ máa bá mi ká lọ. Lẹ́yìn ìso ẹ̀yà mẹ́ta pọ̀ di ọ̀kan, lẹ́yìn ìṣàkóso àwọn eléyìnbó aláwọ̀ funfun lórí Nàìjíríà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún, èèyàn British colony, lẹ́yìn ìkónilẹ́rú àti ìfinisọ̀fà tí ó ti ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà látọwọ́ àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun, àwọn tó nífọ̀n tó ní èékánná kan dìde láti gba òmìnira fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nínú àwọn tí ó dìde nígbà náà lọ́hùn láti gba òmìnira fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ibẹ̀ láti rí Sir Abubakar Tafawa Balewa, Ahmadu Ibrahim Bello, Sardauna of Sokoto, Eyo Ita Nnamdi Azikiwe tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Zik of Africa, Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀. Kàkà díẹ̀ kàdàlẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n dìde fún òmìnira Nàìjíríà nígbà náà lọ́hùn. Nígbà tí ó di ọdún 1958, wọ́n ṣe ìpàdé àjókòpọ̀ jíròrò lórí àbádòfin èyí tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò máa lò, ìyẹn constitution. Nígbà náà lọ́hùn ni wọ́n fẹnu kò sí àwọn òfin tí Nàìjíríà yóò máa ṣiṣẹ́ lé lórí. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. If Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria, that in an independent Nigeria, individual citizens throughout the land enjoy liberty, human dignity, and equality under the law. There must be one Nigeria with one constitution and one law for all. Let us therefore, Mr. Chairman, sir, close our ears to the counsel of despair, which says that we cannot here at this conference agree on a constitution. If there is any doubt among us as to what should be written into the constitution, let us, as Democrats that we profess ourselves to be, refer such problems, as the goal has done recently, to the people whom we profess to represent, either just before or at the federal elections late in 1959. Lẹ́yìn èyí ni àwọn eléyìnbó aláwọ̀ funfun gbà láti fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní òmìnira, èyí tí wọ́n sì fún ní òmìnira ní ọdún 1960 tí wọ́n sì ṣe ayẹyẹ rẹ̀. Èyàn ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 1960, October 1st, 1960. At the bottom of my heart, I congratulate our entire people of Nigeria and the people of Britain for this happy culmination of a political adventure which began in Nigeria less than 100 years ago. In the years that lie ahead, those of us who have the good fortune to lead our people will need statesmanship of a high order and God's guidance in managing the affairs of our country for the benefit of every Nigerian citizen.
sì yan Sir Abubakar Tafawa Balewa láti jẹ́ Prime Minister fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìgbà náà lọ́hùn, tí ó sì jẹ́ ní ọdún 1960 dé ọdún 1961. Lẹ́yìn èyí ni wọ́n wá ṣe ètò ìdìbò láti yan ẹni tí yóò jẹ́ ààrẹ àkọ́kọ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ní àwọn olùdíje mẹ́ta nígbà náà lọ́hùn tí wọ́n wá láti ẹkùn ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan láti díje fún ipò ààrẹ àkọ́kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn tí wọ́n jẹ́ olùdíje nígbà náà ni Ahmadu Ibrahim Bello ti ẹgbẹ́ NPC Northern People's Congress tí ó wá láti apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti díje fún ipò ààrẹ. When we spoke with the Sardana, this became evident. I'd like to ask you to make a prediction, sir. Who will be the next federal prime minister? My party. A particular man? Yes, the present prime minister. I'm returning him. The present federal prime minister? Yes, I made it known that I am going to return him. You are not a candidate yourself for the federal house. No, I am not. So you would not be federal prime minister? Because I don't want to be. Would you yourself accept appointment if given to you as Governor General? I have nothing to do with that. I would rather live here amongst my own people and carry my traditional title than an imported one. Bákan náà, Nnamdi Azikiwe tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Zik of Africa, ìyẹn ti ẹgbẹ́ National Council of Nigeria and the Cameroons NCNC, tí òun wá láti apá ìlà oòrùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìyẹn Eastern of Nigeria. My good friend, the Prime Minister of the Federation, Alhaji Abubakar Tafawa Balewa, in his broadcast the other night, committed what I thought was a faux pas, which a Prime Minister should not commit. When the cry goes up for Zeke, it has the ring of I like Ike at a Republican National Convention. It makes no difference to me really whether I win this election or not. I want you to believe me, and I'm not talking politics. For 25 years of my life, I fought for the freedom of Nigeria. Nigeria will attain independence on October 1, 1960. So it makes no difference to me whether the Sardana or Balewa or Chief Awon or myself will become the first Prime Minister. So long as Nigeria is free, I'll be satisfied. Returns are coming in here in... Bákan náà, ó ní a ní Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti ẹgbẹ́ Unity Party of Nigeria UPN. Leader of the action group, the major party of the Yoruba people in the western region, popularly known as Awon. Minimum wage a day, and if you vote solidly for the action group on the 12th and put that party in power, you will certainly get that wage. The Northern People's Congress considers the North as its preserve, and it has, and the leaders have done everything in their part to keep the so-called Southern parties out of the Northern region. But the action group decided to organize in the North, and we now have branches in every village and hamlet in the Northern region. Àwọn olùdíje mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rèé fún ipò ààrẹ àkọ́kọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, the first president of Nigeria, èyí tí wọ́n ṣe ètò ìdìbò rẹ̀ ní ọdún 1963. Oníkálukú wọn bẹ̀rẹ̀ láti polongo láti sọ èrò ọkàn rẹ̀ àti àwọn nǹkan tó ní fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n ní ẹ̀yìn ọ̀rẹ̀yìn, lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe ètò ìdìbò yìí tí wọ́n dìbò tí wọ́n sì parí ìbò tí wọ́n ka ìbò náà lọ́dún náà lọ́hùn, ẹni tí ó jámọ́ lọ́wọ́ òun náà ni Nnamdi Azikiwe, Zik of Africa, tí ó sì wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àkọ́kọ́ fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn lọ́dún 1963 títí di ọdún 1966 nígbà tí àwọn ológun tí wọ́n dìtẹ̀ gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà náà lọ́hùn. Báyìí ni ìtàn Nàìjíríà ṣe bẹ̀rẹ̀. A ní rí jù báyìí lọ lórí eléyìí. Tó bá tún di ìgbà míì, a tún máa mú ìtàn míì wá.
ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ lè tẹ èrò ọkàn yín sí ìsàlẹ̀ níbi kọ́mẹ́ǹtì láti sọ̀rọ̀ nípa ìtàn tí a mú wá lónìí. Bákan náà, ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa, ìyẹn Afọ̀rọ̀dára TV, níbi subscribe button kẹ́ẹ̀dẹ̀ tẹ notification button láti máa mọ̀ ní ìgbàkúùgbà tá a bá fi fídíò sí orí YouTube wa, ìyẹn tá a bá upload fídíò síbẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí i, Ayẹnitọ́pẹ́ Afọ̀rọ̀dára lórúkọ mi. Ó dìgbà kan náà.